not diagnosed, but our CPD, the new system of PRC, CPD, and CPDAS. So we are here because we do not want you to surprise with the new system, which some of you were already surprised with the system. 2018 until February 2021, we still accept different certificates as your CPD. But starting with March 2021, 2022, starting March 2022, we are no longer accepting different certificates. However, it will be given CPD units provided it has to be applied through the system, which is our CPDAS, which Ms. Angie will be explaining later. And then since March 2022, so some of you who are here might be surprised, no, di na naman dawakan yung mga CPD certificates. Diba? Kinsa kayo din yan, naka-renew na. Oh. So naka-renew na, pag-renew ninyo sir, di pa ngayon ng CPD, right? Yes. So kung pagpagayo ninyo, kinsa din ang nangutang o CPD or nag-sign o undertaking. So nagutang o nag-sign o undertaking. Now we also want you to know that the undertaking is only up to December. So, base mo ingon na dili sila kamao. So that is why we are here to inform you that the undertaking is only up to December 20. Yes ma'am, 15 ng hapon. Yes ma'am. Yes ma'am. 3 years back. So, however, those different certificates can still be given CPD units provided it has to be applied through CPDAS. Pero kanang mo apply ka sa CPDAS sa imo non-CPD certificates, you are already required to pay 500 pesos. Not per certificate, but per application. So, maskin mag-apply ka karon, maskin you have 20 certificates uploaded. Kuha lang gihapon, 500 lang gihapon ang bayaran. But that is how the equivalent number of. We are not the one who are giving the CPD units. It's the council. I-explain na later Okay, sige. paghatag ng CPD units. And atong pag-apply sa netong binili to let you know that if the participants will already have CPD units, provided it has to be applied through PRC and through CPDAS, online na. So if you apply, since DepEd is a government office, wala po kayong babayaran sa pag-apply. So, sa ano pa, ngayon dili mo apply as provider, nga sige ba seminar, daghan kayo activities ng DepEd. Tapos sayang, wala CPD units. Magka-CPD units lang siya, pero individual participants, sila na mo-apply, maglugarin, mubayad pa rin silang 500. So if you are already an accredited provider, you don't need to pay. Kailangan na may CPD, di na mo apply sa CPDAS. Dili na niyo i-apply ang inyong certificate sa CPDAS. Kailangan naman siya CPD units, and it's automatic, ma-include na sa system. So we encourage also everyone to register sa CPDAS. So, maybe later on, if you have questions, you just raise it up, and then next to present is already Ms. Angie for the CPD and the CPDAS. Okay, thank you.
Thank you, Ma'am Alma. Okay, for the next few minutes, I hope na ma-enlighten mo kung unsa ba ni siya nga CPD and then ka ng CPDAS. Then, ini siya nga information dissemination namon. Usap po sa objective ani is to inform you nga kanang CPD dili siya limited sa seminars and trainings ra. Okay? So, kay daghan ng professionals na ma-pressure na usaon na namo mapagkuan pag-acquire ng CPD nga wala kay mga seminars or trainings. Okay? So, later on, you will find out na there are other activities na pwede ninyo i-undertake para maka-earn mo og CPD units. It refers to the inculcation of advanced knowledge, skills, and ethical values in a post-licensure specialization. So meaning, after na ninyo mapasar sa inyong board exam, kanang mga activities na inyo i-undergo, pwede siya i-count for your CPD compliance. Dili ka nang before pa kamo nag-take sa board exam, dili siya counted. Kanang mga post-licensure activities na. For an or multidisciplinary field of study for assimilation into professional practice, self-directed research, and or lifelong learning. So, kanang CPD, from the meaning itself, is continuing. So, continuing na pag-acquire ninyo o knowledge and skills para sa inyong profession. So, dapat kanang CPD is related siya. So, doon ay mga professionals na may pasar sa board exam pero wala nag-practice sa ilang profession. Okay? So, upon renewal, kung mag-renew ka mo sa PRC, ang i-present ninyo ang CPD dapat related sa inyong profession. Okay, so these are the terms na encounter nato sa pagtapos sa CPD or sa CPDAS. So, we have the CPD provider, CPD council, CPD program, and then kanang CPD credit units. So, kinsa ba ang CPD provider? The CPD provider refers to a natural or juridical person accredited by the CPD Council to conduct CPD programs. Okay, so in case sa DepEd, NIAP Region 8 actually accredited na CPD provider. Way back 2018 pa siguro, no? 2018 pa. Nag-renew karon ang NIAP, nag-apply sila as NIAP Region 8 na. So, dili na centralized. So, ang NIAP Region 8 is accredited na CPD provider. So, unsaon ba para maka-apply as accredited na CPD provider? So, na ay mga requirements, kung government agency, for example, na ay upat mga requirements ka ng Republic Act, ang instructional design na sample, application form, office or development plan, which is I'm sure na ang DepEd or mostly tanan na siguro ang government agency na ay annual development plan. So maura na siyang requirements na i-submit, accredited na sila mga provider. Wala siya ibayad. Okay? So ang provider, mong submit sa kanilang application sa CPD Council. So kinsa ba nga CPD Council? It refers to a body created to promote and ensure the continuous improvement of professional in accordance with the national, regional, and international standards of practice. So, lahat ng profession na ay Professional Regulatory Board. Ang professional teachers na amoy Professional Regulatory Board for Professional Teachers. That is the same kung sa civil engineer na ay Board of Civil Engineer gihapon. Same gihapon sa nursing na ay Board of Nursing. So, kanang na profession na ay regulatory board. So, each regulatory board na ay counterpart na CPD Council. So, for example, sa professional teachers, na ay counterpart na CPD Council for professional teachers. So, hindi sila mga council, sila katong in charge sa pag-manage
pag-accredit, paghatag og CPD units. So kinsa by members sa council. Ang members sa council, ang usa ka member is from your professional regulatory board. Sa case sa teacher, usa ka member sa board ng professional teacher. Ang usa is from the academe, and then the other one is from your accredited professional organization. So mauna sila ang members sa CPD Council. Okay, so CPD program. The CPD program refers to a set of learning activities accredited by the CPD Council, such as workshops, technical lectures or subject matter meetings, non-degree training lectures and scientific meetings, modules, tours and visits, which equip the professionals with advanced knowledge, skills and values in specialized or in an inter or multidisciplinary field of study, self-directed research, and or lifelong learning. So in short, ang CPD program, this refers to the CPD activities. Tanan nga activities nga pwede mo earn og CPD units. Mauna siya ang CPD program. So CPD credit units or CPD units, it refers to the amount of learning that can be transferred to a qualification achieved from formal, informal, or non-formal learning setting wherein credits can be accumulated to predetermined levels for the award of a qualification. Okay? So, kanina, nag-ask ko si Ma kung magkanda ko 5-day nga seminar, pila ka CPD units ang ihatag. Okay? Sa case ng regional office, sa flow ng program, depende sa participants, depende sa sa expertise, sa knowledge, and then depende po sa report ng CPD monitor. Okay? So for example, doon na tayo mga seminars and trainings na i-conduct 3 days. Gitagaan ni Council of 15 units. 15 units siya, full. Then, doon na po mga kuan, seminars trainings i-conduct 5 days gihapon. Pero ang ihatag, 15 units ra gihapon. Doon na po mga seminars i-conduct 2 days, 15 units gihapon ang gihatag. So, depende po siya. For example, na ay accredited na program na i-conduct. For example, kini siya. This activity is accredited with 3 CPD units. So, tanan mo nga nag-attend diri, matagaan ng 3 CPD units. So, naano may magamit for your renewal sunod. Okay? So, for example, kini siya nga activity. I-applyan naman ni siya for accreditation. I-approve naman sa council. Then, si council, maong naghatag na. Okay, kanang nga activity nga i-conduct sa PRC Tacloban, tagaan na naman og 3 CPD units. Okay? So, for example, kini siya nga program. Usually, kapag i-conduct ang program, naana siya CPD monitor. Kanang CPD monitor, accredited na siya sa CPD Council. These are persons, experts, sila i-assign sa CPD monitor, unya mag-observe sila sa program. Okay? So usually, they kabalo ang nag-organize sa program na dunay monitor, kung kinsay monitor. For example na lang diri, kita kabalo kung naay nag-monitor sa atin. Oo. Then kanang si monitor, iyang i-assess kanang speaker, kanang speaker, expert ba siya? Competent ba? Competent ba ang ikuha ang speaker sa organizer? Kanang mga participants, were they actively participating doon sa program? Nasunod ba ang flow ng program na sinabmit doon pa lang sa proposal ng provider? So, lahat ito, these are variables na i-check ng council. Then, i-base nila dito kung how many CPD units yung ibibigay. So, there are many variables, there are many things na tinitingnan ng council, ini-evaluate sa pagbigay ng CPD credit units. So, that is why they vary. Not always na nag-conduct mo 24 hours na seminars, trainings, na automatic 15 units ang ihatag. Okay?
So, let's move on. Okay. So, ito yung CPDAS. Yung CPDAS, ito yung CPD or Continuing Professional Development Accreditation System. So, this system, dito lahat yung monitoring ng compliance ninyo ng CPD. Each professional, lahat ng professional are encouraged to create an account through the CPDAS so that you can monitor your earned CPD units. Kung ilan na lang yung kulang ninyo, you can see through the CPDAS kung ilan units na lang yung kulang ninyo for your next renewal, how many units na yung na-earn ninyo, lahat ng application na sinubmit ninyo through the CPDAS, if na-accredit na ba siya, give na ba siya ng CPD units. This system, ito yung gagamitin ninyo. Okay, so the link or the URL for the CPDAS is cpdas.prc.gov.ph. Okay, so tanan naman siguro nakapag-transact sa PRC lately from 2020. Nagsugod, di ba, atong online na, nag-stricto sa appointment. Di ba doon na may account? Katong para pag-renew sa license, pag-authenticate, pag-kuhag certification na may account. So that account is separate from this one. Okay? Solely for CPD lang ang iyang purpose. Okay? So mauna siya ang link for the CPDAS. Okay, so focus tayo dun sa professional registration. Okay, when you open the home page, ito yung makikita natin. Kung meron kayong mga mobile phones na may data, you can follow through siguro, you can try to check the at least may idea kayo. Pero if ever naman wala, this PowerPoint presentation, downloadable din siya sa website para you can check later. So focus tayo dun sa professional registration. Actually, sa homepage, tatlo yung makikita ninyo doon. Accredited programs. Yung accredited programs, you can check there lahat ng seminars, trainings na in-apply sa PRC for accreditation. Okay, so like this activity, hindi pa siguro posted doon, pero maybe later pag na-include na yung attendance ninyo, you can check this activity, check ninyo doon sa accredited programs. Dito ina-upload lahat ng programs na in-apply and then lahat ng participants sa program. So you can check, for example na lang, may ginandak na seminar at training, and then yung provider is not claim na this program was applied sa PRC, binigyan kayo ng CPD units. And then you are in doubt kung talaga bang in-applyan yung program na verify kung talaga may CPD units yung program. Yung doon naman sa apply as CPD provider, okay, that module is for individuals or establishments that are willing to apply as accredited CPD provider. So yung concern natin dito, yung focus is sa professional registration. So once you click the professional registration, you will be redirected sa page ng terms of service. So this one, the usual na terms of service, like other softwares or websites na i-open natin, palaging may end users license agreement. So the usual lang po siya. Once you agree, you will have to click the yes, I have read, understood, and agree to these terms of service. So after clicking that one, you will be redirected doon sa pag-provide ng personal information ninyo. Okay, sa page na ito, what will be asked is your name, first name, middle name, last name, profession, license number. We would like to remind na kung ano yung information ninyo sa PRC license at hand, or yung current information ninyo sa PRC, yun yung gagamitin ninyo to register sa CPDAS. So for example, meron tayong mga married na professionals. Okay, married na sila, meron na marriage certificate, nagpakasal na, pero hindi pa nagpa-change status sa PRC. Also your license number. Ito din, reminder din po, your license number has 7 digits. 7 digits ang license number.
So for example, yung license number nyo, 00012334. Tatlong 0, then followed by 1234. Yung first license. After ng registration date is yung validity ng license ninyo. Okay, then after that is the address, telephone number, mobile number, company details, telephone number, mobile number, company details kung meron, then yung position sa company. Okay, after supplying this information, then yung position sa company. Okay, after supplying these informations, magre-redirect na naman siya, hindi siya ng email address and password. Reminder again. Okay? So, di ba, nakatransact na kayo sa PRC. Then you have your account, Liris account. I am ma-resolve. Pero medyo mahirap kayo kasi masyadong maraming professionals. Okay? Hindi lang professionals ng Region 8. Ilang milyon yung professionals na regulated ng PRC. So, kung masyadong marami o sabay-sabay kayo na may problema sa account, it will take time before ma-address yung concern ninyo. Kasi central office lang yung mag-aayos. So, upon registration pa lang, be very careful, i-review ninyo lahat ng information bago kayo mag-proceed. Okay? So, make sure na yung email address na isusupply is sa inyo personally and then na-open dapat siya. Okay, so after supplying the email address and the password, you will be given a chance to review your information. So, dyan pa lang, before you submit, make sure na na-verify ninyo na lahat ng information ninyo is tama. Okay, so once everything is in order na, submit your application. Pag na-submit na siya, doon na yung moment of truth. Kung wala pang typo yung email address ninyo, baka mali yung na-remember niyo, naka-caps lock pala yung password. So you will try to log in kung tama yung sinupply ninyong information. So try din yung pag-login doon sa login page. Yung nakalagay doon is username and password. So your username is your email address. Supply yung username, email address, and then your password. So, try to log in. Pag okay na, so ayun, na-open mo na yung account mo. Yung unang mong makikita, okay, so hindi klaro. Okay. So, this page is other activities for accreditation. May nakapag-try na ba na pag-apply dito? Yung certificates na in-upload na nagbayad ng 500 sa PRC for accreditation, wala pa? Okay. So yung page na to, other activities for accreditation. Reminder lang po ha, yung binabayaran ng 500, yung ina-upload ng mga certificates, those certificates are non-accredited. Yung isang submit niyo sa system is yung hindi accredited. Kaya naman, kapag accredited yung provider, is hindi pala in-applyan ng provider yung program. So wala siyang CPD. Normally, kapag accredited yung program, sa certificate na binibigay sa inyo, may nakalagay na doon na accreditation number ng PRC, tapos kung ilang CPD units, yung equivalent ng program. So kapag walang ganon, you are in doubt, for example, na baka naman kasi sinabi ng provider, may CPD yan, hindi lang nalagyan. I-check niyo doon sa pinakita ko kanina sa homepage na accredited programs. You can check there kung may CPD ba talaga yung activity. Pero kung wala, tapos gusto niyo gamitin yung certificates na iyon, yung seminars or trainings, doon na papasok ito. I-upload niyo yung seminar or training certificates dito sa CPDAS and then doon na kayo magbabayad ng 500. Kasi instead na si provider sana yung nag-apply ng accreditation, sila yung nag-asikaso, sila yung nagpa-approve, hindi ginawa ng provider, yung participant na lang, individually. Kasi, i-check ni CPD Council yung learnings ninyo. Kung ilang CPD units ba yung equivalent ng program or training na ito para ma-earn siya ng CPD units. So, kung gusto ninyo mag-apply,
Okay, you will click there, meron sa may taas, apply for other activities for accreditation. Okay, so once na-click natin yan, so hindi siya clear. Okay, so may mga checkboxes kayong makikita doon. Inventions, patent, authorship, professional chair, seminars, training. Actually, itong may mga checkboxes na ito, this refers to the activities. Yung mga activities na pwede kayong maka-earn ng CPD. So, let me show you this one lang para may idea kayo. As what I have said earlier, hindi limited sa seminars and trainings ang activities na pwede kayong makapag-earn ng CPD units. Okay? So, we have here the resolution. Here's a resolution number 1244. Okay? Sorry. We have here the PRC resolution number 1244, series of 2020. These are the guidelines on the matrix of continuing professional development or CPD activities, the revised CPD forms, and the CPD glossary. Okay, sa resolution na ito, we have the list of activities na pwedeng maka-earn ng CPD units. Okay, so I'm sure na may narinig na kayo na pwedeng gamitin yung masters. Masters and then doctorate kapag nag-PhD na kayo. You can use that one. Pero, i-apply siya sa CPDAS. Okay, kasi parang kinonvert ninyo. Oh, think of it mo upon renewal. So we have the formal learning. Okay, yung formal learning, dito papasok yung master's, doctoral degree, or other postgraduate diploma or certificate, diplomate fellowship program. So, doctoral degree. So, yung PhD ninyo, pwede siyang magamit, possibly magamit twice. Once na nag-earn kayo ng units, sa doctoral, pwede mo siyang magamit. Pero dapat at least 15. Mag-earn ka ng at least 15 units sa doctoral degree mo. Hingi ka ng university certification. Dito sa far right, ito yung supporting documents. Hingi kayo ng university certification of units earned. Tapos, yung certification, yun yung i-upload ninyo sa CPDAS. So, once you graduate naman sa PhD, you can also use that one. Yung equivalent CPD units niya is full compliance. So, for example, magre-renew kayo ngayon, graduate na kayo ng PhD. Gamitin mo yung PhD mo for your CPD compliance. The requirement ngayon for teachers is 15 CPD units. So, gamitin mo yung diploma mo sa PhD, complied ka na sa renewal na ito. So, wala siyang sobra. Complied ka lang. Full CPD compliance sa isang renewal. Same goes sa masters. For example, nag-earn ka na ng CPD units pala. Sorry. Nag-earn ka ng units, 15 units plus na masters mo. You can use that one for your CPD compliance. Pero apply pa rin siya sa CPDAS. Then, once na nag-graduate ka na ng masters, pwede rin siyang gamitin, apply mo rin sa CPDAS. Yung equivalent din niya is isang compliance sa CPD. Okay, maraming nagtatanong pala dito, ma'am, may expiration ba? Nag-graduate ako ng masters mga 2 decades ago pa, so 20 years ago, pwede ko bang gamitin? Dati, 5 years lang yung validation niya, validity. 5 years lang. Pero ngayon, wala na siyang expiration. Okay? So kung nag-graduate ka ng masters mga 15 years ago pa, pwede mo siyang gamitin. Oo. Pero make sure na yung supporting documents mo, yung hinihingi, yun yung i-upload mo sa CPDAS. Sa nag-obtain ng masters nila or PhD abroad. Okay? So kung yung masters or yung doctoral degree is na-acquire siya abroad, first, you have to submit or ipa-validate muna sa CHED. Pa-validate muna sa CHED
yung credentials mo before mo siya isubmit sa PRC. Pwede siyang gamitin, pero first validated muna dapat ng chair. Okay, so punta tayo doon sa non-formal learning. Non-formal learning, meron dito self-directed learning. So self-directed learning includes CPD activities such as professional activity and volunteer engagement. Only 30% of required CPD credit units per compliance period can be earned under SBL activities. So for example, for the required 15 CPD units, only 5 can be earned under SBL. Excess shall not be carried over to the next compliance period. So ano ba itong SBL na ito? So yung most common example ng SBL na ito, na may 30% cap lang na pwedeng magamit ng CPD, is yung mga seminars and trainings na hindi accredited. So kahit gaano pa kakapal yung certificates mo, gaano pa karami yung certificates mo ng seminars, trainings na hindi from an accredited provider, the maximum CPD units that you will get is around 4.5 to 5 CPD units lang. Okay? So yun ibig sabihin niya. So we have here sa baba yung matrix ng other activities. So yung nakalagay dito na recommended minimum credit units, this is applicable doon sa mga accredited din na activities. So for example, meron tayo dyan, for example, participant ka ng isang seminar or training na accredited, ako CPD units, kung ilan yung CPD units na binigay ng CPD Council. So yun yung units na ma-earn mo. For example, for this activity, 3 units yung approved. So as participant, 3 units yung nakukuha mo from this activity. Okay? Isang activity na accredited, 3 units ibigay ni Council. Tapos ikaw yung speaker sa activity na iyon. For example, may speaking engagement ka na 3 hours, you will earn 3 CPD units per hour. So yun yung kagandahan kapag ikaw yung speaker. Kasi you are sharing your expertise, your knowledge. Normally, of course, mas malaki yung CPD units na makukuha ng speaker. Hindi ba? Kaysa sa participants. So bawat hour na narender niya sa speaking engagement, 3 CPD units yung makukuha niya. So for example na lang, this afternoon, so that is automatic 12 units yung makukuha ng speaker. Speaker or resource person, that's the same. Okay, yung mga panelists, reactor, discussant, moderator, facilitators, poster, iba din yung CPD units na makukuha niya doon sa participant. Kapag ikaw yung panelist or reactor, you will earn 2 CPD units per hour. Kapag moderator naman, 2 CPD units din per hour. Kapag facilitator, 1 CPD unit per hour. Okay, so yung isa-submit nito, di ba normally kapag sa mga speaker nagbibigay din tayo ng certificate of recognition or appreciation. Okay, so yun yung ipipresent niya upon renewal. Or di kaya kapag tulad ngayon na online na, magre-reflect din siya doon sa system. Siya yung speaker, ito yung CPD units na ma-earn. Pero para safe, dalhin lang yung certificate of appreciation or recognition upon renewal. Para ma-assess din ng PRC personnel na iba yung CPD units na makukuha niya doon sa accredited na program. Okay, so we have the other self-directed activities. So eto na. Research and development. Pwede po siyang makapag-earn ng CPD units. Kung meron kayong mga research. So yung approved CPD units is 10 CPD units siya. Kung isa lang yung researcher sa isang research. Pero kung marami kayo, yung 10 CPD units is divided kung ilan yung researcher. So kung 3 kayo,
hati-hati kayo doon sa 10 CPD units. Pero kung ikaw lang ang isa, sa'yo lahat, yung 10 CPD units na bibigyan ng council. Reminder din pala, lahat ng activities na ito is i-apply doon sa CPDAS. You can apply a combination of one or combination ng lahat ng activities na to sa isang application lang. Para isa lang yung bayad ninyo. So, for example, meron kang masters, apply mo siya. Isama mo na, for example, kung meron kang research or meron kang seminars and trainings, i-compile mo na sa isang application para isa lang yung bayad. Okay, so meron tayong extension, demonstration services, training services, advisory services, information dissemination. So yung CPD units is nakadepende kung ilan yung ibibigay ng CPD Council. So what you will submit is yung certification from the agency or community and copy ng training program. We also have social civic activities, CSR related to the profession or community-related services. For example po dito, baka meron kayong tree planting. For example, Brigada, you can apply that one. Pwede siyang gamit dito through community-related services. Pero, i-apply din siya sa CPDAS. Upload, oo. Upload mo siya. Ito yung mga supporting documents sa far right. Photos and certification from agency or community. Yun yung isasubmit ninyo sa CPDAS. So we also have creative works, inventions, baka meron kayong inventions. Full CPD units siya for the compliance period. So para siyang masters, graduate ng masters or PhD, the same yung units na ma-earn niya. Full compliance sa isang period. Pero, yung isasubmit is certified copy of patent, utility model, certificate, or certification from Intellectual Property Office. You will submit that one to the CPDAS pa rin. So, you also have publication. Okay, so yung publication, dapat for the last 10 years siya na-publish para mo siya magamit. So, kung magre-review kayo this year, 2022, dapat na-publish yung article between 2012 up to this year. Kung local, 10 to 20 CPD units yung pwede mong ma-earn. Kung local. So, kung marami kayong author, i-divide yung 10 to 20 CPD units among the authors. Kapag international naman, 30 CPD units yung pwede ninyong makuha. So, supporting documents is copy of published article in professional journals and table of contents. Kapag international naman, copy of published article in professional journals, table of contents, and proof of indexing. So, isasubmit niyo yung published article sa CPDAS. I-upload niyo yung document para siya mabigyan ng CPD units. So, kung peer reviewer naman is 4 CPD units per article. So, yung supporting document is invitation from the publisher to review such article. Okay, so we also have the literary work or article in magazine, newspaper, newsletter published within the compliance period. So pag sinabing within the compliance period, that is for the past 3 years. Kasi yung validity ng license natin is 3 years only, di ba? Okay. So yung validity niya is for the last 3 years. Kung ikaw yung author, 5 CPD units per article, yung pwede mong makuha. Kung marami kayo, i-divide yung 5 CPD units among the authors. Yung isasubmit na document is yung published article. So that is for the article in magazine, newspaper, or newsletter. Kapag books naman, Excuse me, ma'am. Yung po mga school paper, halimbawa, published by, for example, by our teachers. Published Yes, ma'am. article. Counted ko siya. Yung halimbawa din po sa, meron kami sa EBRA, meron din kasi kami,
So it's also considered as published. Yes, ma'am. Oo. Kasama siya dito sa literary work, article in magazine, newspaper, or newsletter. Baka ano yun, ma'am? Hmm? Baka meron siyang specific guidelines na kailangan siyang publish in a certain Website. Locally, may local rin, sir. farm. Oo. Local, consider naman siya as local. Di po ba? Oo. Consider siya as local. Okay, for example, sa books, pamphlet or monograph, okay, so dapat yung na-publish na books, pamphlet or monograph for the past 5 years. Kung meron kayong books na sinulat, you can apply that one sa CPD. So, ikaw 20 CPD units for single author for pamphlet, less than 100 pages. 40 CPD units na kung ikaw lang yung single author. Pero kung maraming i-divide ulit, dun sa number of authors. Kung ikaw yung editor, 10 CPD units for pamphlets na less than 100 pages and 20 CPD units naman kapag more than 100 pages. Ito na, modules. Module training materials development including online materials. Pwede siyang gamitin, yung modules. You can use that one para sa CPD compliance ninyo. So ano yung supporting document? Yung copy ng module and then yung evaluation. Okay? So how much you will earn is 5 CPD units per module. So kung may 3 module kayo, nabigyan siya ng 5 CPD units, comply ka na. Pero, i-upload mo pa rin sa CPDAS. Okay? Ma'am, yung ginawa namin mga ano, ma'am? Yung ginawa namin mga self-learning, learner activity sheets na kung saan, para ring module yun, ma'am. Pwede mo. So, pwede i-upload sa ano? Actually, ito siya, is parang in-specify lang. Specified lang siya. Pero almost all activities, basta documented, that you can justify na nag-acquire ka ng learning or skills, knowledge, na related sa profession mo. You can use that one para sa CPD compliance. For evaluation siya, and for approval lang, kung ilang CPD units yung ibibigay ng council. Okay? So yun lang po yung ano doon. Ito is mga specific activities lang ito. Pero meron mga activities, basta ma-justify mo lang siya na naka-acquire ka ng knowledge mo, a professional experience na related sa inyong profession, pwede kayong makapag-earn ng CPD units. Basta well-documented. Tapos na-justify mo lang. Parang yung CPDAS, para siyang ikino-convince mo yung council ninyo na I have gained knowledge from this activity, ito yung nakuha ko, it adds to my professional experience. I deserve to be credited with CPD units. Yun po yun. So dapat ma-justify mo lang siya. Make sure na lahat ng supporting documents na hiningi nila is maibigay mo para may basis sila kung ilang CPD. For example, last year we made what we call the audio-video lessons, and when it comes to skill, our teachers were able to gather skills at that particular. Yes, sir. So why not? The problem is that was done last year. Pwede pa. Actually, almost lahat ng activities dito, yung minimum na validity is within the compliance period. Kailan ka ba nag-expire, sir? Nag-renew ka na? Nag-renew ako last week, Wednesday. Ay, bago pa lang. Bago. So yung gamitin mo sa next renewal mo. I'm referring to the teachers that they have worked also for the audio-video lessons. Oo, yun lang yung example ko, sir. For example, sa case mo, nakapag-renew ka na for this year, 2022. So expiration mo, 2025. Tama ba? Hindi ka nag-advance. So 2025 yung expiration mo. Kapag nag-renew ka by 2025, yung gagamitin mong CPD activities is from this year. So same goes dun sa ibang teachers. For example, hindi pa sila nakapag-renew. ano yun, 2022. So yung 2022, o 2020, last year ba?
Last year ba ginawa, sir? Last year. Last year. So, 2021. So, Ang sa akin lang, ma'am, is 2024. pwede pa bang i-apply namin yon, though we were able to give them already certificate, kasi meron ng certificate pero isipidas pa namin, so magbabayad sila ng 500 pesos. But what I'm referring it is that can we apply it again for a CPD unit so that it bears a numbers already coming from the PRC. So, yung regarding mo doon sa CPD program, yung pinag-uusapan na natin, dapat i-apply siya prior lang. Okay. By an accredited provider. Okay. So, for example lang, ano ba sir, may plan ba yung DepEd Southern Leyte for application or mag-ano lang kayo sa Kasi media? we have memorandum that our programs, CPD, programs and activities will be submitted to the regional office. So, sa NIA. Sa regional area. Tapos, our concern or question is, kasi ito ay national education, na ang memorandum from the Office of the Undersecretary and Attorney Malaluan, ang mga programs namin dapat doon isubmit Sa NIA. Yeah. So, hindi na kami mag-apply as CPD provider. Instead, our programs will be submitted to the regional office for Uploading for application of CPD. Direct ng aming So, kung application. gano'n yung scenario, for example, yung application ng CPD program sa CPDAS, dapat ma-upload siya, ma-apply siya. Dapat at least 15 working days before yung conduct ng program. Yung mga upload doon is yung provider. So, sa case ninyo, si NIA. Oo. So, si NIA yung mag-apply. Dapat si NIA, ma-upload niya yung application at least 15 working days. Yung application at least 15 working days before yung conduct ng program. Pag naglampas na siya, is hindi na siya tatanggapin ng system. Okay. So, to answer your question kanina, sir, kung pwede siyang i-apply yung tapos na, hindi na po. No. So, dapat before yung conduct, doon siya in-apply para mabigyan siya ng CPD units. Kung gano'n yung case, pwede i-apply ng participant na lang as self-directed learning. Tapos, apply na lang doon sa CPDAS. Kasi ma'am, yung just an experience for myself. Before the pandemic, we were able to have a PRC accredited training for them as well as the reading training. In fact, that is the certificate that I submitted to the PRC for the 15 CPD. In fact, I have already 37 remaining pa. The problem is that when we apply for CPD units, it takes a lot of time because before we could not go directly to the PRC, but it is on the NEAP. So we have worries if these are already submitted. Though our submission were also credited to the CPD, but how we wish that Wala pang online di ba, accredited na si NIA. We receive applications. Actually, most of the applications, yung before the pandemic, most ng accredited CPD programs, so may CPD units, is from Southern Leyte. yeah. Oo. Mas lupig pa rin yung katong doon sa syudad. Yes, Oo. from that time kasi, we're not required yet to submit our documents to the regional office. That time that we were required na may makasubmit is because of the complexity of the documents being asked. So, may napansin din akong ganyan na sinasubmit na sa amin kasi pag-receive namin ng application, Tapos ang na. daming pirma, ang daming pa before ma-release yung document. Tapos tinanong ko yung yung nag-a-apply kasi may liaison officer ata yung DepEd nung time na yun yung nagsasubmit na, Sir, naglampas naman ang date nga nung karon lang na-submit ba? Tapos, may teacher na limot na ko kung from here or from summer siya na nag-apply na dugay na i-submit. Ang problema is ang
lakaw sa papel is dugay gihapon kay daghan ka ang kuan. Especially the signature of the notary public attorney nga. In fact, They could not sign because it needs the signature of the regional office. So how are we going to have the signature of the regional office people wherein the documents is already Mao ko So, sa nabalik sir nga ka. kuan. Nga nag-encourage punta kami na baka pwede na mag-ano kayo. Para at least nasa inyo yung account. In times na may mga programs kayo, diretso kayo makapag-upload. Mabilis sana yung tapos process. may case pa ma'am na nagkasubmit na kami ibabalik kasi kulang kulang ng signatures. Even the school learning action cell of the schools and the district offices were not given PRC units because it was not applied because the process is too long. Ayun lang. That is why we encourage na pag-separate mag-apply. Ang division. Sana. Kasi upon renewal, most of the teachers actually, daghan ang dalang certificates, division level na, mapangikuan, pangarawat. Dili kasi siya, bantog kay national or international, may CPD units. Yung concern dito is if yung program is in-applyan ba for accreditation sa PRC. So kahit na school-based lang, yung program na yan, basta na-applyan ng accreditation, pwede siyang maka-earn ng CPD units. Sana. Oo. So don't be surprised kapag mag-present kayo ng international trainings or national trainings na hindi namin tanggapin kasi hindi siya in-applyan. Oo, wala siyang accreditation. Yes, sir. In defense of the state, nag-accrediting professionals as teachers. Namin mga trainings nga participated in by civil engineers, electrical engineers, we have computer engineers, we have doctors, we have CPA, Librarians. nurses, Dentists. medical dentists. Kanya, pili ka mong training din makagrade pa sila o friends. Kaya nga po certificate is bearing the name DepEd sa name. So, na sir, for example, siniyak lang atong example kay mauman inyong accredited na provider. Kapag si institution is accredited na provider sa usa ka council, which is professional teacher sa case na niya, pwede siya mo apply ng program to different councils gihapon. So for example lang, na ay activity program, imo na mention sir, tapos daghan ang professionals na nag-attend. So, kanang application ng CPD program, isubmit po to each respective CPD council ng respective participants. So, kanang sa application, pwede mo siya i-submit sa teacher, sa nursing, sa civil engineer, para mga CPD units kanang mga nag-attend. Example lang po, replanting. For example, ang tree planting. I don't know kung may naka-attend ng tree planting din. May tree planting na i-conduct ang PRC Tacloban. PRC initiated activity siya, like this one. For example lang, like this one. Kung may mga professionals na hindi teachers na nag-attend sa activity na ito, pwede siya maka-earn ng CPD units. Basta kami, as provider, i-apply namon sa different CPD councils para tanan na councils. So for example, ma'am, I am a librarian and then I'm attending tree planting, but that tree planting is only accredited for teacher council. So is that certificate of mine that I am attending a tree planting can be credited to the librarian council for through CPDAS? Depende sa council. Hindi malabo. Kung oo, di kami makakatag og assurance. Depende sa council. Pero kung ingana, for example, ang program, tree planting is accredited na sa teachers. So, nag-attend But I am a part of the Department of Education. Librarian. Dapat, i-submit po ang program sa council ng librarian. So mao lagi ba mamba nga if I have a certificate then I attended I am a
Department of Education worker, so I have to let the certificate be given a points through CPDAS applying for doon sa council ng librarian. Pwede, you can do that, sir. But That's no, directed but mo. kuan lagi, no specific pa nga kanang be Wala given ba o units, oo. units ba. Mm. But ang sure lang diha is we have to pay 500 for the Yes, CPDAS. sir. Okay, ikaw na sir, naglugaring na kapag-apply sa CPDAS. Imo na lang siya gilugaring pag-apply because the program was not submitted to the Council of Librarian. Okay. Pero if the program is applied sa kuan, i-apply a program sa librarian, then you don't need to pay. So for example, ma'am, in our training, example training for reading. But during that time, we try to have a resource person coming from the medical dental section, and they are part of as a facilitator. So when I'm going to apply apply for a PRC accreditation, I have also to apply this application to Council of Medicine. Tapos kung may nurse, then Council of Nursing. The same program lang, isa lang attachment, but it has to be tulos siya ka, halimbawa ng doktor, nurses, teachers. Tulong ka application, the same attachment. Isa lang attachment. Pero i-apply nito sa tulong ka council. Do I have to also different folders on different council or unsa man? Online naman, sir. Online. Online na sa pagkakaroon. Online. Wala ka si Pidas. Online. So, basig mas kuwan, sir. Basig mas quick ang inyong processing sa papers, kaya online naman karon. Kung submit ihapon mo hard copy. Before ma'am sa pandemic, hard copy man to, 2 folders man to among i-submit. Okay, manual pa mo sa una. O, karon kay online naman. Basig mas fast-fast na ang process. But still, we are mandated to submit the documents. Sister Hard copy sa Sister Harvey, So, for example, gihapon ng for example lang, cluster ng health. Diba? For example, may conduct na program for usa ka program, tapos ang mga nag-attend is from mga physicians, nurses, or midwife. Tulo. Usa ra siya ka program. The same topics, the same tanan, pero daghan ang nag-attend na different sessions. May mga cases, most of the time, bisan i-submit nimo the same programs, i-submit sa medicine, i-submit sa nursing, i-submit sa midwifery. Unya, lahi-lahi ang CPD units nga ihatag. So possible na siya ng program tagaan ni nursing 4 units lang. Pero si medicine mo hatag og 15 units. Kunya si midwifery po mo hatag 10 units. So iba-iba ang iba-iba ang pag-review, paghatag ni council sa CPD units. Iba-iba ang council, iba-iba po ang ilang pag-review. Depende sa relevance sa seminars or training sa program, and then katong mga variables na gimension na ko kanina. Depende sa report sa monitor, depende sa flow sa program, sa expertise ng speaker, kanan na sila is review sa council. Maong ilang basis paghatag og CPD units. Maong nga dili mi makabato ng PRC personnel kung pinaka CPD units ang ihatag sa usa ka program. Go back to the CPDs, ma'am. For example, for the last 3 years, I accumulated 15 certificates. So I have to, through CPDAS, I have to pay 500. Is there a possibility that 15 times 15, how many? 15 CPD units, sir, na na-acquire mo na after applying? Or yung 15 CPD units na earn mo i-apply? Dili, I have 15 certificates. 15 certificates. So for example, that 15 certificates, is there a possibility, though you mentioned already that you could not identify how many CPD units. Is there a possibility that it could earn how many? 225?
Because our experience, ma'am, 3 days, my experience, 3 days that we have our training, it earned 50. Yes, ma'am. Nauna siya, ang kanina na-mention ko, na SDL, 30% lang. 30% lang. So, maximum high. units nga requirement. So, maskin pag itagaan ka ng council ng 225 CPD units, ang amount kung i-credit 4.5 regulations. 4.5 to 5 units ra. Kaya the council encourage everyone to have it apply. Apply. So meaning if I'm going to apply it, that is no, for normal ha. If I'm going to apply for a CPD units, it will earn 15. But through CPDAS, kung walang application, wala akong accreditation, through CPDAS, the certificate only earns 4.5 maximum na. So 4.5 times 15, ila. Kaya Dili, sir. Tanan? Tanan certificate? Oo, kasi sir, ang pag-credit is 30% of the required CPD units. Pila atong requirement karon? 15. 15. Oh. So 30% lang. Maski kung sa panakada ko ang gihatag ni council, 30% lang. And 30% of 15 is 4.5. Unless, mag-attach kag masters mo, or nag-focus ka sa book, or nagkuhan kag Pero invention. kung certificate seminar Pwede. kutob lagi na siya 4.5. So may utang pa ako, ma'am. Free mo, So- certificate. Application. Application. Yes, ma'am. No, for every application. We are referring to CPDAS, ma'am, ha? CPDAS na po ito. So, kahit marami akong papel na documents na binigay, ang ibibigay nyo lang sa akin is 4.5. And you read for seminars. Pero 15, ako, ma'am, iba-iba yung training. So 4.5 lang ibibigay nyo sa akin. So kulang ako ng 10.5. So may utang pa. Ang bayan. Sorry. Ha? Di man, kayo, most likely our certificate is for participants man ta. Gawas og resource speaker ka for additional, but what I'm referring is the certificate of participation, even 5 days or 3 days, but it is accumulated that you Invention or module. So, Kaya hindi- mga na-mention natin kanina. Pwede mo siya. Hindi ba pwedeng tawad lang? Tawad muna. bawat training ang Because siguro sir, ang point kasi ni council, the point of the, siguro sir, based on my own understanding na, ang point kasi ni council is i-encourage ka to apply it through o ang PRC para maging accredited ka lang sa program. Accredited yun. So, actually, more than on that siya, sir. So, di-encourage you that, anyway, wala may bayan. And for the information of everyone, halimbawa, accredited provider na mo, conduct mo seminars trainings, maningil ka mo sa participants, maningil sa PRC. Pero free nga i-offer ninyo sa participants, free ko lang siya. What will be our benefit if we are accredited service provider? Are we not going to apply anymore, or we just only online the different trainings that we are going to conduct? Oh, yes sir. Ang difference, hindi na ka mo-apply, dili ka na mag-lugarin pag-apply. Okay? Accredited, automatic pa na siya, makit-handa yun sa among system na nag-undergo ka niya. But we still encourage you to register sa CPDAS. Kasi dito rin mo makita ang imong trainings nga na-acquire, ang imong mga CPD units nga na-acquire. Ang mga trainings na accredited nga rin ng natin lang, makita mo dito para makamonitor ka. In connection with the statement raised by our admin, Sir John, and our ATS. Ako lang yung i-explain mo kaya ako naman sa din mo sa kanindin din. Ako rin yan. Last time na nag-renew ko,
proud kay kung nagdakog binandol nga certificates coming from the DepEd. Kay katong tanan, PRC, o ito ka bilang. Pagabot ako sa Ormo, isang kaputol ng isang awit ko ay ginawa. Kaya hindi palita yun ang librarianship, training, and everything. So ang mag-awit ko dito nga, sa talong sa inyong explanation, nakasabot ko, tingali di ay, kamang taga PRC, o ang among librarianship council na may agreement, regarding anak na kami, librarianship work, yun ang among training certificates. So ako lang nag-isulti nga situation, kay nag-expire na ba itong John, radio na ko. So far, okay na bukautan, sukad. Kaya karoon is ginoo, ka na ang mga number 1 dito kay pangayo sa TRC, na ang computer, di po ko mamakakaya sa yung computer. Na ako po palay may ipanan. Ang ng association. Kanang association, 15 trillion yun na siya. Masulbad na ni anak ko. Ipadami sa mong agency, kay mahal mo sa bayad. So karon ang inquiry niyo is, dili man tanda na division level ipadaan ng apply, kaya na yung mga division na way kwarta, ako so far okay na ko ka-absent. Mara masulbad akong 15 kanunay. Karon na ang ko ipuno na ko if in case kulang ko sa 15 credit units. I-apply niyo mo ma'am sa CPD. Kaya ako may offer ang library hub manual. Okay. I-apply niyo mo ma'am sa CPD. Okay. Ano mga documents ang touch? Maski delete siya accredited. Kaya local na siya mo. Ha? Mubayad na siya. Kung baga naglugarin sa lang siya. Personal siya nga mo kuan. Umiyak ma'am, ako pa nakasabot na ko. Another na ko lang inquiry. Naa ba may mapaabot? O naa ba may paglaom? O naa ba may proposal? Kaya inyong 3 years? Pwede ba yung 5 years? So, ba sa inyong 10 years? Naa dito si Baba. Thank you. Ako lang kung ginagawa ba talaga, ang PRC mo rin nagpabili ng short term, ang yung payout 10 years mo. Yung 3 years mo kami magpunta sa kadali, sa adlaw ko sa gahapon mo na rin yung mag-renew ko. Ano ba? Pwede ba na 5 years? Another, ako lang doon, kaya nag-expire na kung June 25. Kung saan ang penalty o kasabot per month, per year. Kay June 25 kung nag-expire, pila na ang penalty? Karon. Ang penalty nato ma'am is 20 days after birth month. Pero ang penalty nato 20 days after birth month. Within that year, halimbawa, nag-expire ang imong ID June 25. Pagka July 20 onwards, hangtod katapusan sa tuig, 30 pesos na ngayon. Wow. Yes. Oo, alis mo, abot ka na po, anak next year, pag abot ka mo next year, 150 plus 30. Ano na siya? So, abot na po pagsulitan eh. 150 plus 30 plus 60 plus 30 pag yun. Kaya ang 30 ni mo last sa una ngayon, ang 30 pag hindi mo sa una pag nga year. Wala siya na 360 na. Yung ada ang computation. Kaya regarding anak 5 years na 5 years ang renewal, murag ang mga sulbad ay ng ma'am ang House of Representatives. Murag bilang mga sulbad sa PRC. Ma'am, for example, for three consecutive na siya ka, number 9 years nga di sa makarinyo. So, that mean ang iyang need of CPD units is also 45 or 15 lang. 15 lang. So, ang kwarta lang. Sa pagkakaroon, kung expire mo, bisag 10 years ago pa, o niya, karoon pa lang nag-renew, 15 lang ang pangayon. Pero ang bayaran na to, 10 times 150 plus 30 plus Ang dahil mo sa penalty. Ang problema mo mga sa expiration, barato na yung pinag-agree. Yes, sir. Expiration niya, provisional. Wala? Okay. Actually, karon kanang mga nag-renew mga 20 years ago pa, pwede pa gan, pwede pa. Kaya lang, ang katungtugay na drug, kanang pila na kadekada, wala pa nag-renew,
upon processing, direct sa processor na sign ha, kung ka lang pag-ato ninyo sa counter, di na naman makita ang record. So, ipa-retrieve pa na siya sa central office. Pero pwede pa maka-renew. Oo, maka-renew pa. Pero ano to, mas dako-dako lang bayranan. The same ang requirement niya sa 15 mga units nag-renew. lang. Oo. Sa mga nag-renew, anong compliance period. Oo. Pero ipa-retrieve pa katong iyang record sa central office kung dugay na. Ang comment ko lang ma'am sa PRC nga website, you are very unresponsive because, for example, my experience was, I tried to ask an assistance because I could not remember anymore my email account as well as password. I tried to email the system, but it took 3 months to there was no response. So I asked already kining mga service provider kining computer shop may lihiro man sila. Pero I paid around 350 or 250 ba to? So, imo email sir, nga gigamit, i-email mo sila katungto sa system na technical assistance. Siguro. Oo. So, kana siyang ma-email sa central office. Mautos lang ang pag-mention kanina. Mao lagi ma'am. Kuan. Pero, doon ay mga email address ang kuan, ang region. Kung na-check din mo, may mga email address, pwede din mo i-try reach sa email address ng PRC Tacloban. Para at least, dili masyado dugay ka yung inyong kuan. Pag-wait ba? Nag-wait lagi ko go forever man yung PRC po. Oo, kasi syempre, kay daghan gihapon ang nag-email. Is it in the website ma'am sa inyo nga na ay email kada region? Oo. And for the information of everyone gihapon, na ay PRC na ay Facebook page ang PRC Tacloban. Pwede din dito i-message Responsive baka po sir. na ako mga email address. Oo. Ang PRC Tacloban has its own Facebook account. Yes, sir. May Facebook page, ang PRC Tacloban. Pwede ninyo i-check dito May ang mga technical contact support details. din po kami. Oo. May technical support ka ng liris. Sa Kato siya ng pag-renew, authentication certification. May technical assistance ang PRC Tacloban. Pero kini siya nga si PIDAS, kanang website, ang admin ana is tuon ang central office. So mas lisod jud siya kung mga limtan ninyo ang inyong email o password. Mo na ang mga tanamang Eh, daghan na din. mga tanam. Yes, ma'am. Kaya Adjog hila ka. My PRC license was expired last February 2021. Ang tagal-tagal na sir. Dahil po, pag online ako, na mag-apply sa PRC, sabi doon na your password, hindi ko na matandaan kung ano yung ginamit na password, sir. Then, before ka yung password, then wala rin nangyari. Kaya hanggang ngayon, wala akong mag-stress. It might be ma'am, katong imong gigamit na email is inactive, invalid. So all those emails is na classified as inactive email kay wala may other activities. Kung baga sa bangko, di na rin madepositohan, madormant siya. So ikato na mo siya sa trust box. Mas pod casing ni sir kanina, 20 years wala mag-renew. Sa among system karon is mag-monitor sa mga active nga mga professionals. Within 3 years nga walay kuan activities sa among system, i-box na siya sa trash box. Di ka na bias. Separate ang database. Once na rin active, mo na siya kaya nag-limit ang among server sa pag-receive sa mga inbox nga na ay mga spam. So, kung dili siya mga active na mga professionals, classified like naging dead, naging kuwan, so wala na siya active sa inyong mga sa renewal, separate na siya katulad niya sa mga box. Once maganda ang professional, ibalik na po siya. Usually, ang system is system generated.
Once ma-verify namin na may activities ang sa professional, wala ako na naging classified siya sa database. So karon katong mga email ma'am na wala sa system namo, o wala na nakabalo ang last 3 years na email, inactive siya, dili to siya ma-receive ng email. So karon gin-encourage na ako katong may validation na I am not a robot, may captcha siya, na ikaw dyan na ang nagpasok sa iyong email. Ikaw dyan. Pero normally lagi sir, di ka na bias. Normally, we could not be active in PRC since we only be Database. Email na for 3 years, started 2017 to present, katuon na mo-accept pa o mga email nga himuan like what we have said Mama G, katong ginimuan lang at Yahoo, bisag dili verified email. That's why we prefer ang inyong email na DepEd, actually, kay active na siya na inyong email, kay na may mga pampud ka nga inyo i-send, di ba? Usually. So mo na nga mag-encourage, kay Gmail lang, kahapon, kalimot siya password, dili na mag-retrieve, pwede na po maka-create sa Yahoo o another email. So wala siya maka-retrieve. So, mo ito i-replace ng mga system. So, madawat ang system once na na-validation. Sa una, sir, kailangan may ginagawan, sir, since 1995, wala pa siya mag-renew. Karoon mag-review siya. O, ma-verify na siya, Pero no? naan na siya account. O, naka-active na siya. Hindi pa, wala siya maka-activate kay wala yun ma-trace na kung ako. Okay. So, ang may technical email na support sa PRC Tacloban. Ayun na sir, katong sa national Sa website. Oo. So that would be ro8.technicalassistance@gmail.com. Kung ay matubag nito, Active ka na sir? active na sir. Active na. I-facilitate na sa mga question. Next week, buwan ko daw, IT ko daw mag-renew na rin sa city government, sa city na yung mobile services. Kung namin mga concern and issues, ikuha na tayo para ma-address ko naman. Pwede na mo mag-renew ito. Yes po. Inaan lang dito ang among ID na dinhin, mag-conduct ni para ma-address ang inyong ma-resolve dahil mga email. Dili na mo matubag. So pwede ang IT ni mo sir, pwede po to mo facilitate sa CPDAS nila. Yes po. So di namin mo adtog laing service provider just to have the CPDAS Yes po. You can do it during the masalay connectivity sa internet. kay magbayad man og CPDAS 500. is internet based. Kailangan stay ko lang internet before mo mag-upload. Dili sir, basig ma-misinterpret sir. Dili siya ako apply sa CPDAS kamo. Kamo mo. Ganyan yun ang account. Mao malaki. Generate o account. Kamo po mo upload. Ah, Alam mo mga problema sa system, na may problema sa account, kami lang mo resolve. so basically ma'am, the CPDAS should be done by the professional one. Tapos ang pagbayad hindi ibibigay sa inyo kundi i-pay. Okay, sige. Actually, you can pay sa PRC cashier. PRC cashier. Pero to lang nasa regional office. Pero for ako laging kauban. na lang. Ako laging kauban ma'am sa gawas man lagi sa gipabayad. Sa didto sa Tacloban. Okay, ma. A renewal, CPDAS lang pwede sa PRC cashier. Oo, renewal, the other transactions. Pero online gipagawas na. pa man siya ma'am kay gipasipidas pa magyang Kaya kasi mas kuhan, sir, convenience siguro, matuwa siya nag-online, dito na lang Isa sa sa bayad. bayad siguro. Oo. Siguro dito siya nag-online, diretso na lang po bayad. Oo, pwede mang Wala na ginagawa. mo madto pa sa cashier para magbayad. Kaya kung mag-online mo, tapos kuhan, Ay, ang online, katong lady in kuan ingon man nga sir adto ka sa gawas kay magpa Oh, sipidas. dito talaga sir sa gawas magpasipidas. So
totoo naman siya, nakasipidas. Kanya, diretso na lang po yung bayan, online. Ayan. So siguro, for his convenience or for her convenience, dito na lang po siya nagbayad online para diretso na din ang mga sa kasya. So wala po bang tawag nito IT doon sa PRC na siya lang ang mag-assist para for CPDAS? Wala sir, wala kaming access. Individual po talaga yun. Ikaw talaga mag-a-apply. Yung assistance lang is Assistance lang office. kami pag problema yung mga account ninyo, nag-a-assist lang si PRC. PRC IT. Sige po. Yes, ma'am. Good afternoon. My concern is I am a professional licensed teacher, major in business technology. Pero yung master's ko ay MBA. So, may approval ba yun na credit? Master in Business Administration. Pero yung LET naman, yung major ko naman sa LET ay Business Technology. Kasi accountancy yung Wala pa. Sinabi doon lang na hindi pwede. So as long as may master's ka. but you Okay. can only use that once. Isang beses Isang na. beses ko lang yan. Okay. Yung nawawalang email, Kung graduate what ka technical na, assistance can you give to us? pero Ito na, hindi magbigay ng bagong email. una, 15 ka, kasi makagraduate. Okay. So not necessarily mga mag-post with, mag-register kami kasi meron namang mobile magpunta. Para lang sa may mga problema ulit. May problema. At yung believe yung account. Yung hindi na inactive na ba, ipa-problem siya. So, pwede lang i-order doon sa TV. Meron na kasi akong concern doon sa technology savviness of our teachers. Lalo na yung mga 60-year-old after, yung hindi pa nag-retire pero nasa edad na. Kasi I'm having the learner information system. Meron talaga hinahabol na skill doon, ma'am. So, does the PRC provided such a booth for them? Kasi Wala. hindi naman lahat talaga specific TA para doon sa kanila. Pag nakapunta sila doon sa PRC, hindi naman sila naka-pre-register. Wala. Wala na. O standard na talaga siya na dapat pre-register. May cases lang na pag wala masyadong clients, we can assist you. Okay. So, Normal na standing na talaga, at least alam ng lahat na we should, that is not an excuse for us not to be able to pre-register. Thank you. 1 minute. It's about research. We conducted research in partial fulfillment before we graduated as a master. And we did it correctly. Research is research and your fulfillment or Diploma. Yes, ma'am. Pwede po, oo. I-upload lang yung supporting documents, which is your research report. Oo. Certificate ra of units na siguro. Pangalan. Certification of units earned. or the regional level and the funds. Research. So yung sa research and development is 10 CPD units siya, ma'am, per research. Ano po yung research report? Is it the abstract? Kung nag-uusap siguro niyo kami. Oo. Oo. This is the, siguro, sir. Oo, yung completed document. Kasi yung yung... Kasi kung going pa siya, hindi mo pa siya Oo, so dapat yung completed na. Yung kabuuan ng research is i-upload mo. The same siya sa books, di ba, kanina? Yung published book, you will upload doon sa CPDAS. Soft copy. Oo, okay.
Ma'am, pakibalik lang po ma'am doon sa ano, yung sa master's degree at saka doctoral degree. So it's just only a transcript of record the university. So dalawa. Normally, sir, usually, yung university certification, kapag units pa lang, yan na-earn. Pero meron din yung iba na nagsasubmit kahit units pa lang, yung copy ng TOR, accepted din naman. Pero kung graduate na, yung Diploma. TOR or diploma, yung i-upload mo. Pwede TOR or pwede diploma. Pwede. So halimbawa ma'am, isasubmit ko ang master's degree at doctoral degree. Isang beses lang yun ha. So meron na ako 80. Graduate na, sir. Graduate na. Okay. Accumulated na. So para Okay. sa susunod na pag-renew ko, hindi na ako magdadala ng mga ano. No, sir. Kung ibabase natin doon sa credit units niya, is yung makukuha mo lang is yung units earned per compliance period. So, complied ka lang. Wala kang sobra. Complied ka lang sa renewal period na yun. So, yung iba, yung strategy, unahin mo na yung masters. Graduate ka na sa masters, unahin mo yung masters before mo gamitin yung PhD. Para hindi sayang. Gamitin mo yung masters mo ngayon, tapos yung PhD, sunod naman na rin yung one. Clarification lang ma'am. Last week I renewed my license, and according to that lady at the window, according to her, sir, meron ka pang sobrang 37 for the next. So, Ano yung present mo? yung mga mga accredited na mga certificate. Okay. Yung accredited seminars and trainings na may CPD units, yung excess units, pwede mo magamit Sa susunod. So This one, yung activities na listed dito sa resolution, ay activities that you will have to apply sa CPDAS. Okay. Sige. So yung i-apply sa CPDAS ay non-accredited activities. Oo, walang CPD. Yun yung babayaran ninyo para siya mamigyan ng accreditation. Kung yung seminar or training is may CPD units na, So accumulated yun. oo. Yung sobra, pwede mo magamit sa Sa next susunod, next. renewal. Oo. Kahit yung mga seminars trainings ninyo accredited na, kahit hindi na ninyo i-apply sa CPDAS, we still encourage you to register CPDAS kasi makikita ninyo doon ang mga CPD units ninyo, ang mga seminars na attended ninyo with CPD units. So, kahit hindi kayo mag-apply sa program ninyo, sa certificates ninyo through CPDAS, we still encourage you na mag-open na diapon ng account sa CPDAS kasi makikita ninyo 1244. So, continuation. So, aside sa module, training materials, technical paper, pwede din siya. Tutorial, coaching and mentoring or accrediting and evaluating HEIs or programs. Policy development, consultancy, monitoring and evaluator. Okay, so for example, I don't know kung may CPD monitor ba sa DepEd Southern Leyte Division? Do you know any professionals dito na accredited na CPD monitor? Kasi we know may mga CPD monitors ang Southern Leyte na accredited ng PRC. I don't know lang sa DepEd kung na. Pero if ever, for example lang, yung na-mention ko kanina, yung CPD monitor, for example, sa isang program like this one,
Pag kinonduct yung program, si CPD Council mag-assign ng CPD monitor. So, pwede siya mag-sit-in, naka-undercover lang as participant, hindi malalaman ng organizers, or baka yung facilitator, or guest siguro ng program, mag-i-evaluate siya, mag-monitor. Gagawa siya ng report regarding dun sa program na kinonduct. Okay? Tapos yung report niya, one of the basis siya kung ilang CPD units yung ibibigay ni Council. Yung CPD monitor, kung ilan yung CPD units na binigay doon sa program, twice yung number ng CPD units na pwede niyang makuha. So for example, yung program binigyan ng 15 units. So automatic yun yung karandahan ng CPD monitor. So I don't know, siguro may teacher siguro sa Leyte, no? Baka hindi sila nag-apply. Or baka hindi kayo nag-apply. Pero professionals can apply. Wala kaming alam dyan. Professionals can apply as CPD monitor with your respective CPD councils. May bayan. Wala, sir. Pwede ninyo ma-check sa PRC website kung gusto ninyo maging CPD monitor. Pero may requirements yan na hinihingi yung CPD council. Basta accredited. Basta sa next renewal. So ito yung pinakalas na type ng CPD activity, yung informal learning. Ma'am, balik lang tayo, ma'am, ha, kasi may nagtatanong. Ano po? As long as my those certificates that I gave to the PRC, as long it is accredited, regardless of the number, for example, I have 37 CPD units accredited, tapos 15 lang, yung sobra ay magagamit ko pa, stored pa yon for the next. Pero kung yung CPDAS kahit kahit 40 units yan, 40 for example doctoral, that is only intended for that for the next. Okay, it's okay. Unless may mga PRC resolutions kasi provision yung pwedeng gamitin yung nakuha na excess CPD units. For example lang, meron tayong PRC resolution para sa mga COVID frontliners. Yung nag-render ng service na COVID frontliners, mostly yung mga health workers natin, yung application nila is dumadaan sa CPDAS. CPDAS din, pero wala siyang bayan. Yung maximum na pwede nilang makuha is 45 units, pero yung sobra is pwede nilang magamit sa next renewal. Okay, parang yun pa lang yung resolution na pwede magamit yung excess na in-apply sa CPDAS. Another thing pala sir, yung excess credit units mo, 37, you can only use that one pala sir until next renewal mo lang. So for example, 15 CPD units lang yung required sa susunod, ang sobra 17 units, di na siya magamit. Until next renewal lang siya pwede. Kasi, ang concept ng CPD is continuing professional development. So, hindi pwede nga magtigong kag mga CPD units karon at pag-nalubra ka na ng 120 CPD units para for the next 3-year renewal cycles, di na ako magpuan, di na ako mag-attend mga seminars or trainings. Dili. Dapat continuing siya. Every time na mag-renew ka mo, mag-comply ka mo sa CPD requirement. Updating man purpose sa updated tada para sa purpose sa CPD is dapat updated Okay, so yung last type ng CPD activity na pwedeng i-apply sa CPDAS, actually ito yung pinakamadali. Pinakamadaling ma-acquire, pero pinakamahirap i-justify. Yung informal learning. This refers to your professional work experience. So for example, yung work mo is nag-practice ka ng profession mo through your work. Yung experience na nag-gain mo through your work, pwede mo siyang i-apply para mabigyan ng CPD units. Pero dapat documented. Yung hihingin ni CPD Council, dapat mayroon kang diagnostic assessment, formative assessment, summative assessment, at saka documentary
evidence. Already nag-exam? Oo. So ito is wala siyang, walang halos nag-a-apply. Pero may nag-try. May nag-try pag-apply. Oo. Ito siya is paanahan lang, pabonggahan. Pabonggahan ng pag-justify. Kasi dapat magaling kang magsulat. Oo, dapat magaling kang magsulat, pag-justify, pag-convince sa council na you have gained expertise, knowledge, and skills through practicing your profession, through your work. Pero dapat, yun, isubmit mo yung mga assessment na hinihingi ni council. Oo. For example, you're practicing your profession as professional teacher. Oo. Kanang imong work na nag-teach ka, nga tanang na imong ipambuhat for the past 3 years, pwede mo siya i-document. Justify lang nimo. Pwede. Basta, ayaw ka lang pagsuwag. Oo, makonvince lang nimo sila. Matagali kong CPD units. Kay kalugay na ako na nagtundo. 10 years na ako sobra, 20 years na ako sobra. Inaning akong mga nabawaan. Sumao ko siya. Kung gawa ka sa government, business or private, or academia. Civil society, pwede din. So those are the activities na pwede ninyo ma-undergo para maka-acquire of CPD units. So kanang CPD is dili lang siya limited sa seminar na maka-earn. Ako sa CPDAS. Okay, so kanina, may mga checkboxes kapag mag-apply kayo ng accreditation. So for example, nag-apply ka master's, i-check mo ang postgraduate studies. Tapos select appointment place ka. Yung appointment place lang ng Region 8 is Region 8 PRC Tacloban. So kahit na mag-apply ka sa ORMO, yung piliin mo lang is PRC Tacloban. Kasi isa lang yung nakalagay lang na option is make sure din pala to check that one. Kasi may mga clients, may mga applicants, yung naklik pala is Region 7, Cebu, o di kaya doon sa Mindanao. Tapos may problema pala yung application, nag-follow up sa Tacloban. So, how will we know kung ano yung problem kasi sinabit naman dun sa ibang region. So, please check lahat ng information before kayo mag-submit. Okay, so sa pag-upload ng file, yung tinatanggap lang ng CPDAS is PDF. PDF. Important po ito. PDF lang yung i-upload natin. Converted siya lahat. PDF. Tapos, isang file lang. So for example, you have 10 certificates. So 10 pages yung PDF ninyo. Pero you will have to merge that one into one file. So yung isang file ninyo ng PDF, 10 pages, pero isang file lang dapat siya. Hindi pwede nga nagbulag-bulag. Hindi kaya rin siya ma-upload. And then, dapat na PDF talaga, common mistake na in-upload ng client is pinipicturean ang certificate, so image. Then maong i-upload. Ang kahuna sa client na okay na, ay na-upload. Nagbayad ng 500. Pag-check ng processor, error. 404, file not found. Hindi na mo makita. Tapos mo argue si client, nag-upload naman ko. Tuan naman. Then pag-check sa i-upload, naka-image pala ang file. Sayang ang 500. Okay? PDF dapat. Portable document format. PDF. Okay, so kapag naka-upload na ang file, ito na, magre-direct na siya sa payment option. So na-mention na mo kanina, ang payment option niya, pwede siya online, pay Maya GCash or yung credit or debit card, then pwede gihapon sa PRC cashier. Kung tuon mo sa Tacloban, then ito mo apply sa CPDAS, pwede mo magbayad sa PRC cashier. Bayaran na is 500 pesos per application.
Kung piliin ninyo PayMaya, or GCash, or other online payment, 500 pesos plus yung service fee. May service 506.25 kung PayMaya. No. Ano lagi ka po na ma'am, no? Di kayo ma-entertain ka po. Mga ilan na ang bayaran kung online. Okay. Ma'am, kapag So ito siya, once nakapag-upload ka mo ng application, mauna siya appear ng information regarding sa application. So, for example, may status man, makita ninyo ang status. Kung pending siya, kung na-approve na ni council, kung disapprove, may mga cases na disapprove ang application. Pero most of the time, ang reason is daily returns. Daily siya related. Mauna siya ang sa reason kung anong na-disapprove ang application. Pero ang teacher lagi ma'am kay dili man mi ingon rag teaching ra ang amo kay naman mi daghang mga teaching related activity. For example, ako though it is accredited by the PRC, meron siyang number, but I attended para siyang sa field GIPS being a member of Bids and Awards Committee. Pero hindi hindi daw. Ha? Accredited siya nga. Meron siya nga. Ang problema, ang sabi ng anong tauhan doon, kasi sir, for accountancy lang ito. So yun yung sabi namin kanina. For example, si provider mag-conduct ng seminar or training na attended ng different professionals, isubmit siya sa respective CPD councils, each CPD council. So possibly, kanang seminar or training, isubmit lang sa accountancy, wala sa teacher. Oo, possibility na siya. Nga bisang may CPD units siya, for accountancy, hindi tinagap for teacher, ni mo na renewal. Kaya wala i-applyan siguro. So sa inyong account, matanaw ninyo dito kung sa status sa inyong application. For example, may status na deferred. Kapag deferred yung application, probably may lacking requirement na di-submit. Siguro kulang sa supporting document or mali ang document na i-upload. For example na lang, katong na-mention ko kanina na image ang i-upload. So error 404, file not found, dili makita, tapos ibayaran na. Dili na mo i-delete dayon ang application, kaya sayang. So, tagaan na mo chance ang professional na makapag-upload. Pero, once lang. So, make sure na kapag makareceive mo email regarding sa status ng application, kung unsay ipangayo na document, tapos ang instruction, i-follow yun para dili sayang ang gibayaran na 500. Pero only once ang Once lang pwede mag-comply. Okay. So yung deferment ng application, pwede siya sa regional level pa lang, sa assessment pa lang namo sa PRC personnel, pwede gihapon na sa level na ng CPD Council. Okay? So may mga cases na gi-process na ng regional office, gi-process na namo. Ang tanawon lang namo sa application is the completeness of the document. Kanang pag-evaluate, di na kami kamauan na, si council na. I-check lang naman kung kompletong supporting documents, kung dyan, i-forward na naman sa council. So, doon ay mga times na, for example, ang inyong isubmit, seminars or training. Nag-submit ka po sa ka-certificate. Tapos, i-forward na sa region, so, sa council. And then, si council, gi-defer ang inyong application. Most of the time, ang ipangayuan na ka ng narrative report or program, depende. Doon ay times na mangayo si council of supporting documents na dili listed to as a resolution. Kasi siguro na sila nakita nga kulang sa justification. Oo. I-check lang ang email kung sa instruction ng secretary. I-check lang kung sa mga documents ang ipangayo, and then ang instruction kung sa kay kulang. Mauna siya ang deferred. Kung disapprove naman, disapprove bisan kung
application, ma-forfeit na siya ng 500. Oo. So make sure na kanang inyong application is relevant and then sakto ang inyong isubmit. Oo. Kaya wala may maingay hapon. Ang mo sa approve sa application is si council, dili si PRC office. Oo. Submit lang kami sa application. Approval or disapproval is sa council na. So sa inyong account, ma-check niyo po ninyo ka ng mga files na i-upload. So, sige, Adi. Hindi siya. Di ba nag-mention si Ma'am kanina? Hindi siya nga CPDAS, hindi siya limited para lang sa pag-apply sa mga activities for accreditation. All professionals are encouraged to apply sa CPDAS to create an account kasi sa CPDAS, tuwan ninyo ma-monitor tanan na accredited na seminars and trainings na na-attend ninyo nga na ay CPD units. Ma-check dito kung pila na ka-CPD units ang inyong na-accumulate, tapos pila na lang, ma-check ninyo kung pila na ang kulang para sunod. So, wag may reason na pag-renew nyo sa sunod, tapos pwede ka mga wag ko kabalo, makulang pa di ay kung 7 units. Ma-check na ninyo sa inyong account. Pag-attend sa mga seminars or trainings or other activities ng CPD units para mo maka-earn. So, all are encouraged to apply and create an account sa CPDAS. Ito ang ninyo ma-check. For example, pili siya ng activity na ICPD units. So, pag masubmit na namo ng inyong attendance sa central office, ma-encode na central office, kung naano mo yung account, sakto ka na ng inyong records, nag-match sa inyong lyrics account, sa information sa inyong license, makita ninyo dito na naka-earn ka mo of 3 CPD units. Ma-check na dito. So, mao siyang gamit sa CPDAS. For the introduction to the CPDAS, I hope na na-enlighten mo at least na mo idea kung unsay gamit yung aning nga system, and then really lang limited ang CPD sa seminars and trainings. Daghan ang activities na pwede ninyo i-undergo para maka-earn mo og CPD units. Okay? So, basig na atay questions? Yes, ma'am. Ma-apply. 4 to 5 years out. 4 hours na yung best approval. Daghan na waiting natin. Ma'am, ang inyong ang balin anak, si Mayor. Si Mayor, si Governor, si Congressman. Ang may naka-titled office din niya. Kasi si Calbayo, mag-open namin next, I think, next anytime, pwede namin mag-open sa Calbayo. In fact, nag-opening namin sa Calbayo. At nagmowa lang si among commissioner o si Mayor. So, mas maayo nga nakapod mo din para ang tao dito sa Tacloban na di-congest ba? Sige. Ang inyong panguyaban si Mayor na magkamay ada in magkamay from field office.